Всем привет! Начинаем прохождение игры под названием Lost in Random. Это такое экшн-приключение с готической рисовкой по мотивам сказок, где нам нужно будет спасти свою сестру и спасти также целое королевство, разделенное 6 темными мирами от злой королевы. Самое интересное в этой игре, то что действительно меня привлекло, это сражение будет происходить посредством волшебного кубика. Поэтому предлагаю начинать новую игру и уже по ходу игры будем разбираться, как же в это играется. Long ago, in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance. Epic tournaments, in which their very lives would hang in the balance. Фортуна это его имя, да? Получить энергию от кубиков. Как обычно, субтитры я не буду читать, потому что я потом просто объясню, почему это буквально случится через пару секунд. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подожди, бросок сейчас будет. Тут всегда вылетает два, я понял. Вот именно поэтому. And like all eras, it too would come to an end, fading into legend and mystery. Our story begins later, in Wanecroft, a small village populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, Wanners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty 3, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. Well, so is having an almighty dice, Snake Eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! Stay behind, missus. We've got to run home and hide. Now! Так вот, просто в самой игре нету русской локализации, пришлось ставить фанатскую. И вот в фанатской локализации иногда бывают такие вот пробелы в субтитрах, поэтому...
Поэтому я даже и не буду пробовать вот, их читать, да, и как-то, думаю, нет смысла. Я уверен, тут будут также бегать эти субтитры, друг на друга накладываясь. Да и будем честными, я не считаю себя... Из чего? Ты мне дала рогатку? А, в кнопку. Вот. Nothing to it, sis. Come on, let's get out of here. Я почему-то так сначала подумал, а что я должен сделать с рогаткой, вот, с этой жестянкой, железякой? That's Nanny Fortuna. Works for the Queen, kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me all of the children. It's an old crawl space. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. For the Queen's wisdom is as wide as her power, which is infinite, which makes it very easy for all of you to do what she says, since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new villages, ensure that you are feeling the correct emotion, which Ну, что-то по твоей роже я не сказал бы, что я буду испытывать радость, если брошу этот кубик. Вот честно. joy that her one true dice has deigned to fix the fates of your offspring. And joy, yes, joy, that today her representative, we, the Nanny Fortuna. Even, Odd, where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad. I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Серьезно, прямо на входе люк? А нельзя было там под какой-нибудь Happy ковер это birthday. спрятать? Oh, Ivен. And I got a present for you. It's so cute. Make a wish. Ну вот, о чем я и говорил. Ну, кто додумался сделать? And the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Random rules. Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Какой-то он другой, если честно. Не такой, как в обучении. Now roll the dice, and let's see what kind of person you truly are. Один. А, ну все понятно. It had been settled. At least, she'll be a sixer. Iven! Oh, no! Stop it! And so, Odd's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace, where, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning.
Интересно, а что бы было, если бы реально один выпал? По эмоциям такое ощущение было, то, что когда она выкинула один, она остается здесь, дома с родителями. Надеюсь, игра нам расскажет дальше, вот, I'm coming for you, sis. что там, что бывает, когда выкидываешь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не, ну 6 это понятно, это королева тебя в какой-то дворец сиксеров забирает. Остальное. Odd. I'm gonna find you, okay? Еще тройка. Вот вначале я сначала подумал, это обыкновенная игра вот у детей, но оказывается то, что скорее всего, Where you are, Odd. как Help мне me кажется, find you. троечка это означает то, что и говорила там, это вредная. I'm here, sis. I'm coming, Odd. Так она ж не похожа на вот. Odd. Здрасте. Это 3 черепашки, да? И что это было такое? Это был... Это был всего лишь сон. More than a year had passed since her sister had been taken away from her, and in all that time, Iven had never dreamed like that before. Мы в спичном коробке спим? Iven knew she was now awake, and knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply that she had changed? A portrait of Uncle Jinx. It was said he'd sailed the 7 seas and then drowned in the 8th. Я понял, короче, что происходит. В этом переводе, вот, надо читать, очень быстро читать то, что в начале написано. Uncle Jinx. It was said he'd sailed the 7 seas and then drowned in the 8th. А почему странно так? Там же вроде бы, по идее, все и в одну вместилось. Почему в стандартной локализации? Надо было аж 2 субтитра делать. A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in one croft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less impressive. Ну вот здесь же все нормально. Так что весьма странно. Какие-то баги происходят. Это локализация. Ну, в принципе, хотя бы хоть как-то понятно будет. An image of great-great-great-grandmother Waters. She was the woman who'd invented sliced bread, which made everyone very excited. Well, before then, they'd just taken great big bites out of loaves. An image of great-great-grandfather Peters. 200 years ago, he ate all his clothing to win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. Ага. Оглянись вокруг. А это что такое? Odd shoes. Little parts of her life still dotted their house. It didn't make it a happy house, but that was fine by Iven. She never wanted to forget her sister. Нет, ну тут, в принципе, ничего не пропущено, но, да, странно это выглядит, потому что вот даже здесь она не хотела забывать свою сестру, даже немножко и не вместилась в экран, но, в принципе, это действительно то, что он и говорит. These paintings showed stories Even's mother told her was safe to share, because they were true. Or so she said. Like the story of the card makers of Fivetown, who'd suffered a horrible fate. Even's father never told her stories. He preferred reality to fantasy. The physicality of hammers and nails to the ephemeral mists of dreams and fantasy.
was still very late, or was it very early? And Iven didn't want to wake her parents. Вот тут вообще странно, как бы все влезло вообще в одну строку, а почему-то на две разделено. The scariest painting Even's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up children who'd ventured too far from home. Even was too old to believe in such stories, or at least that's what she told herself. Угу. А что я вообще должен делать? У меня же вроде бы какой-то квест был. А, вот, наверное, в дверь надо это идти, да? Even's parents had locked the door securely, as they had every night since Odd was taken. Понятно, мне точно не в эту дверь. Ну, получается, только сюда. А, ну да. А вот, рогатка. Вспомнил, да, там рогатку ж надо было найти свою. Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. Найти свою рогатку. Следую за светом, наверное. А, весьма такой странный лифт. А, ну да, как бы спуститься можно, но, наверное, подняться и нельзя. Ладно. Что-нибудь есть? That glowing figure seemed to keep its distance from Iven. When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Здрасте, а вы мирный? Easy there, Iven. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Тут есть выбор диалога, то есть я иду по следу призрака. Ну, будем отвечать честно, я иду по следу, я не знаю, что это, но я знаю, что это важно. Oh, darling. You're thinking about your sister, aren't you? I feel you, child. I do. But she's been gone now a year. Ну, мне нужно пройти мимо тебя, пожалуйста. Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? Спасибо. You're quite welcome, young Miss Iven. And stay away from the outskirts. Я вот не знаю, можно ли тут что-то найти, то, что обычно могут спрятать разработчики, и игрок может пробежать, или тут такого нету? This was Onecroft, the world in which Iven and her small family lived. Like all Oners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood.
The queen willed it, and no one would dare oppose her. And that was enough for everyone. Everyone, that is, except Iven. Угу. О, это вот эти, с которыми мы играли в начале. He's trying, Lucky. Aw, shucks. Now I'm all out of potatoes. No breakfast tomorrow, and you couldn't hit the... Whoa! Not bad, Even. I knew you could do it. Lucky shot. I'm not impressed. I could do that too if I wanted. No problem. That was Давай. amazing, Even. Рогатку дать? Ah, Попробуешь. Я с ними должен поговорить. what are you doing here anyway? Yeah, Even. Are your parents letting you out after dark now? Нет, я убежала. Honestly, Even, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are so touchy. Ну да, что вы здесь делаете? We're playing... She was talking to me. I think she was talking to all of us. Even we're playing... We're playing hit the pot with the potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. Так а разве это был не один и тот же вопрос? Почему здесь второй выбор? Ну хорошо, почему вы все так поздно гуляете? I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You getting a load of these bloobs even? Ну, допустим, моя сестра стала сиксером, и я не думаю, что это сработало. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and He meant how come Even thinks it didn't work out, Lucky? Ну, я не буду отвечать первое, потому что это предположение. Но то, что действительно игрушка осталась после призрака, это весьма интересно. Ответим, думаю, скоро я узнаю больше. Oh, that's mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery, Even. See you later. Просто давать какую-то ложную надежду, сам того не зная, это неправильно, как минимум. То есть, ладно, она думает, то, что это была сестра. А если это не сестра была? Зачем мы вот этих вот товарищей напрягать? Таб, журнал и карта. А, тут если журнал и карта, тут есть дневник, ничего себе. Так, найди призрака. Подстегнутая замечательным сном, Эвен обыскала ее дом в поисках чего-то. И вскоре она нашла эту игрушку, которую подарила... Почему Оду? Допустим, Оду на свой день рождения. Тот ужасный день, когда ее забрали. Оставленную для нее странной светящейся фигурой. Эвен знала две вещи. Во-первых, что эта сущность каким-то образом связана с Одом, а во-вторых, что она никогда не простит себя, если не последует за ним. Угу. А выйти отсюда как? Тоже там. А это вот случайно не наши родители? Как-то вот этот товарищ очень, очень похож. Здрасте. Но с ним можно поговорить. Допустим. You seem like you're looking for something, kid. Так. Да, вот тут, конечно, затруднительные ответы. Призрак, я думаю, она знает мою сестру. Первый ответ, наверное, самый будет правильный. I thought I recognized you. You're Odd's sister, right? Did the big roll a year ago, if I recall. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. Угу. Ну, допустим, ей нужна
Нет, ну я не знаю, что ей нужна моя помощь. В принципе, вот этот ответ, это будет как-то по-хамски. Это то, что ты думаешь. Мне не нужны твои подачки. Допустим, ей нужна моя помощь, ответим. Ага, понятно. Я нашел призрака, вот он там. А с этой стороны что? Монетки. Тут пройти нельзя. Просто можно было сбить немножко монеток. Вроде бы больше горшков таких нигде здесь нету. Ладно, идем за призраком дальше. You saw it, didn't you? There it was again. А здесь что? Halt! None shall enter the docks tonight by order of Her Majesty. Random rules. Угу. Допустим. Ходить-то никто не должен, но я могу обойти, наверное. Может, удастся уговорить его впустить нас? You can't be here, little girl. Ну, спасибо, что ты хоть девочку во мне увидел. Так. Вы не можете пустить меня в гавань? Я всего лишь маленькая безобидная девочка. That's only more reason not to let a child in here. Why, I'd walk you home myself if I wasn't so busy guarding this area, as you can see. It's a very important job. Now run along, little girl. You shouldn't be here. Что-нибудь веселое. Скажи мне, что ты прячешь за этими воротами. Hiding? There's no secrets here, little girl. All day long, and all year long, and all life long, there's only one thing that happens here. Junk gets loaded onto boats. Ну... Что будет дальше с этим хламом? Sorry, that's classified. Top secret, very royal. Так ты не знаешь, да? The very idea that the Queen would not share her ultimate secrets with me, a random one-er security guard. No. No, I assure you, I definitely know all the good stuff. I'm, just not willing to share them. Да, вы можете сказать, я все равно маленькая девочка, и мне никто не поверит, что вы мне сказали. That may well be true, but that doesn't mean I should entrust the Queen's state secrets, which I assure you I'm definitely privy to, with you. Now run along home. It's past your bedtime. Возможно, если бы я что-то другое выбрал... Возможно, если бы я что-то другое выбрал, у нас бы получилось зайти. Если тут, конечно, такое же... Ну, такое продумано. Пока без понятия, зачем эти монеты, но будем собирать. Если они есть, значит они нужны. Тут просто монеты. Я почему-то подумал, что здесь можно будет... Опа. Здесь можно будет обойти этого товарища и зайти в доки. Now run along home. It's past your bedtime. Да ладно, у меня почти получилось тебя уговорить. Пропустить меня. Да подожди ты, вон там. Or whatever that spirit
wanted. It seemed to involve bringing Iven here. But why? Это волк? Нет, то есть это по мотивам сказки. Это злой страшный серый волк. Или кто это? Так, сюда не зайти. Это типа обойти мимо волка, что ли? Или для чего это сделано? А я наоборот хочу с ним поговорить. Вдруг он хороший. Или это крыса? Ты видел призрака? I see ghosts all around us, child. Ghosts of the way the world used to be, and how it could be still if the Queen were ever to die. But of course she can't. She can never die. You've heard the good news, haven't you? Нет, не слышал. The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her, because you know her rule is law. She is eternal. Вот именно, и это хорошая новость? She's never wrong. She makes the rules, random rules, and they're always right. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me, up riding a shining spider stallion, notices my love for her, notices my worship. Ну да, ты как-то действительно любишь королеву. More than life. I just want to be her. To be with her, I mean. To feel her hand on my head and know she judged me and found me good. It would completely destroy me. I'd love every minute of it. One town was unique. Some who lived here were kind, treating the Queen with respect, and others seemed to have been broken by her in one way or another. But it was home, the only home Iven had ever known. Я вот не понимаю, почему нельзя у разработчиков просто делать, вот, допустим, даже если бы здесь не было вот русской локализации, а просто вот на какой-нибудь ЛКМ, либо на тот же пробел, пролистывать дальше диалог. Я бы просто экранный переводчик запустил и более-менее понимал. А то вот эти вот, это, конечно, хоть как-то привносит понимание, что здесь происходит, но иногда высыпает такой огромный текст, и ты половину просто успеваешь прочесть, а потом такой сидишь и слушаешь. А что же там примерно говорилось? Big city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So two-sided. Мне тоже с тобой надо говорить, да? Ну, допустим. You ever wonder what life's like in the other zones? Нет. So long. You ever wonder what life's like in the other zones? Хороший разговор. А это, наверное, почему я должен задумываться об этом? I wasn't born here, you know. I was born in Forberg. Only I turned 12 and the Queen came and made me rule. Rolled myself for one. She told me I was born in the wrong town, and now I'm here. And I'll never get back there again. Мне жаль. That's just the way things are.
In a way, she saved me from the misery of Forberg. It's not what it used to be. It doesn't have to be equal to be fair. It's what my mom always used to say. Before she... before I... well... it's, ancient history now. The Queen works in mysterious ways, and it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice, knowing what was about to happen. And when it landed on one, gosh. I don't think it's the sort of thing I'll ever forget. Так а что, типа на один это поменяется место жительства, что ли? Или о чем он говорил? Ты видел призрака? By the dice, I'm haunted enough already. I don't need more of them. See you around, kid. Да я девочка. Что вы все меня парнем называете? Подожди. Почему мы живем в каких-то чайниках? В чем прикол житья в чайнике? $160 монет, я не знаю, это много или немного. Я пока вообще не понимаю, для чего они. Я не хочу туда. А, это то место, где мы играли, получается, да? Мы вот пришли обратно. That strange figure even knew that her fate was changing, that her future was suddenly filled with unknowns. And she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time. Это что было такое? Там что-то появилось вот там. И исчезло. Это жаба, что ли? Мисс Фортуна? Ой, а это на кубик похож. Почему только очень большой? Вот типа это единица глаз. В самом начале, когда он там открывал, его начал бегать. И во время обучения, имею в виду. Очень похож. Какие-то карточки. Клопы, что ли? Так, награда. Таинственные игральные карты. Эти игральные карты красиво раскрашены, и в некоторых ракурсах кажется, что они светятся слабым голубым светом. Ну тут же вот есть Е продолжить. Косточки, какие-то любопытные маленькие двуногие создания, прыгающие в стеклянной банке. Ага.
Iven could barely make out what the ghostly figure was. It was beautiful, inscrutable, and there seemed to be a sorrow to her. А мы плавать-то умеем вообще? Угу. А, вот мы и в гавань попали. То есть туда прям мне надо, да? В этот корабль. There was no time to think. Iven was either going home to her parents without answers and with even more questions than before, or she was getting on that boat. She felt a pull, beckoning towards something new. А куда? А, все, вижу. Сначала мне показалось то, что это из-за рассказчика Йенни появляется. А это кто такой? Oh, those are some nice cards you have there, kiddo. You find them yourself? Но ставь меня в покой, я не буду говорить. Возможно, он неплохой, так как он, во-первых, не поднял тревогу. Это уже означает то, что он может быть либо нейтральным, либо на нашей стороне. Поэтому я отвечу, я не очень много о них знаю. Well, heck, let me take a look. А вот это не надо делать. Maybe these old papers will notice something you Нет, haven't. нет, давай. Нет. Suit yourself, missy. I ain't gonna force you into doing anything you don't want to. Oh, but before you go, a word of warning. Be careful out there, missy. Tonight's the night the junk collectors come. His boat's here, and the guards over there don't let nobody close. The harbor's hiding secrets tonight, missy. И чем они занимаются? Or they load up the boats with junk and take it to other areas at random. Though what for, I can't rightly say. Nobody who knows is willing to say, and nobody else can see for themselves. Everyone just keeps their heads down and does their job. Except for me. I don't do any of it. I'll never work for that rotten queen. Safe travels. Не, возможно, в принципе, и надо было дать ему карты. А, то есть с ним уже нельзя поговорить. Ладно, я просто подумал, что, может быть, это вор какой, он у меня украдет их. Как-то не особо я доверял ему. А что такое? Так, в красное, я так понимаю, лучше не попадать. Ага. Ну да, вот эта дверь, где стоит тот странный товарищ. Я вижу то, что там вот еще есть монеты. Я так предполагаю, здесь есть обыкновенный путь. Кстати, он какая-то книжка или чемодан. То есть, либо я... нет, все, я понял. Все. То есть, я сейчас стану на... Уйди, пожалуйста.
То есть я думал, то, что снизу где-то там-то еще один заход будет, но нет, это все можно сделать именно с этой лестницы. Что это вообще такое? Страница сборника рассказов. Иллюстрированная страница из старого запрещенного сборника рассказов. Соберите и прочтите их в переплете Ивен. Угу. Прикол в чем? Скорее всего, там пройти можно. Да-да-да. Еще одна страница спереди. О! А, эта кнопка мне уже не нужна. А это что такое? А, то есть они будут не просто так на дороге лежать. Да ладно тебе. А, все, я вижу. Я вижу, как здесь пройти. Так, тут то же самое написано, что и на прошлой странице. Мне просто спрыгнуть, наверное. No. You don't get to come here. This is my reserved spot. You get your own. Так, здесь нет прохода. No, go away. Кто ты и почему здесь? Или, пожалуйста. Давайте спросим, кто ты. Who am I? Who are you barging in here demanding who I am? Я Ивен. Oh, I'm Ivен too.
even less interested in letting you in. Now leave. This is Herman's hidey hole. My little stowaway chamber, my realm of adolescence that you're not invited in. It's my ticket out of this muddy town. Адолесценция? Что это такое? Means something that's delightful, like my room here. Wow. You really are just a kid, huh? Well, guess what? I myself was a kid once. Kid Herman. And now I'm adult Herman, and I'm getting out of here. Now go find your own spot. Ну, здесь нет других мест. There are no... Oh, come on. There's gotta be other spots. Go find them. Пожалуйста, Герман, моя сестра в беде. Я должна подняться на борт этой лодки. Oh, for the love of... Fine, fine. You little guilt tripper. I'll let you in. Спасибо. Oh, but before I do, we got ourselves some house rules. 1, be quiet. 2, don't touch anything. And 3, be quiet and don't touch anything. 3, молчать, ничего не трогать. Прячьтесь на лодке. Весьма такая интересная игрушка получается. Единственное то, что я реально не понимаю, где вот этот кубик. Потому что пока мне дали какие-то и карты, вот, ну, которые я прекрасно понимаю, что это за карты, которые выскакивали с колоды там в этом обучении. Но где же кубик? И что это вот за такие маленькие кости, или как они там назывались, которые в банке были? Может быть, это часть кубика, как вариант, и вначале надо будет кубик собрать. Поэтому весьма такая интересная игрушка, и обязательно я продолжу ее проходить. Вот. И на этом моменте я предлагаю закончить первую серию, потому что что-то мне подсказывает, что дальше будет куда интереснее. Это завлечет меня в какие-то приключения, и серия раздуется чуть ли не на стрим. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк, увидимся в следующей серии. Пока!